Motho tla ke go dumedise ke be ke go amogele mo mosong wa letsatsi le ne thulaganyo ke yone ya rona ya COVID-19 daily updates ke le sego mohutsiwa me ke tla be ke dira jalo le tshepiso sekole ke ena a tlabang a re thusa go ranola ga mmogo le kgaitsedi kana kgaitsedi a ke sentle moeng me le babega dikgang re teng ka kwano ba le gore tla be re tshwaraganetse tiro e mmogo le ba le gore ra go golagana le bone mo mogaleng me wetso moswaletse la gompieno re kopana le ba Botswana Red Cross go tla go utlwa gore COVID-19 e ba amile go le kae mo ditirelong le dithulaganyong tsa bone ga mmogo le gone gore tsibogo ya bone e nnile e ntseng jang go hitlha mo nakong ya gompieno mme tla ke dumedisele go amogela Chief Executive Officer kana mokamedi wa Botswana Red Cross re Kutlwano Mukokomani re Mukokomani ke go dumedisa ke go amogela retso Retso dumela ke dumedise gape le babegedi kgama ba leng hano gompieko le babogedi go gae ke a leboga ke a leboga re Mukokomani mme ebile sebaka se tla re se go nele re utlwe tekodiso ya lona lo le ba Botswana Red Cross. Thank you ra Raitso ke bitswa re Kutlwano Mukokomani jaaka o setse o boletse mme ke tswa go Botswana Red Cross bongwe mongwe o ka batla go itse gore Botswana Red Cross ke eng. Botswana Red Cross Raitso, it's a volunteer, non-profit making humanitarian organization auxiliary to the government of Botswana. The Red Cross was established by the Act of Parliament to complement government efforts on social services, health and disaster management. The government of Botswana is also a signatory to the Geneva Conventions, which established the Red Cross movement. There are about 192 Red Cross and Red Crescent Society worldwide. Right, we are the world's largest humanitarian-based network. The Red Cross and Red Crescent play a unique role in reaching communities with critical interventions to prevent and respond to COVID-19 while ensuring dignity and humanity for the affected communities. To date, we have about 10,000 volunteers across Botswana with diverse skills and experience. Maybe it's an hela more the impact of COVID-19 gore bolwetse jo bo ra imile jang re ba Botswana Red Cross. Right, so COVID-19 has disrupted plans in a lot of organizations across the world, and the Red Cross was not spared the challenge. Late last year in 2019, the Botswana Red Cross developed and approved two key documents, being the revised constitution and the 2020-2025 strategic plan. These documents were to be implemented and put into practice beginning of 2020. COVID-19 disrupted our plans to implement or properly run with these key documents. Our priorities for 2020 with regard to the strategic plan was to disseminate and drive its implementation with the aim of making Red Cross a sustainable organization. COVID-19 also disrupted implementation of this strategic plan, and we have had to re-strategize to direct our responses, energies, and resources to COVID-19. With the new constitution, COVID-19 has put a stop and postponed local, district, and national elections, which were billed for 2020. This has put a strain in the operations and running of the national society. As I have alluded, this disrupted our plans and activities and suspended some of the core Botswana Red Cross services. For example, the rehabilitation services, the community-based services, stimulation services for people living with disabilities, and first aid services. It also affected how we engaged with communities. During our community engagement activities, other affected activities that were planned for 2020 were the Red Cross annual general meeting and also
the National Executive Committee elections. Resource mobilization activities were also negatively affected, as we had to suspend most of our income-generating activities that helped drive the Red Cross operations. I think just in comparison, last year, this time around, we had generated about 1.5 million pula. But to date, we have only managed to generate about 945,000, which translates to about a 45% loss of revenue. As you are aware, we are a donor-driven organization, and the COVID-19 situation led to a decline in donor support. The Botswana Red Cross ran 3 schools of people living with disabilities. These schools are situated in Safari, Francistown, and Intlokwe. COVID-19 negatively impacted the learning process since all our schools were temporarily closed during the lockdown. The disruption of training schedules and the mode of learning, which is a major setback in the educational development of the students in those schools, as they have special needs which require certain level of consistency. The Botswana Red Cross forms part of the task force for the International Red Cross, or IFRC, COVID-19 response. So to mitigate against COVID-19, we saw it fit to also join our counterparts in this task force. Then this task force actually gives us an opportunity to learn and benchmark from other national societies worldwide on best practices on how to mitigate against COVID-19. When the disease started, we activated 4,800 volunteers from a pool of about 10,000 volunteers countrywide. To date, 600 volunteers and staff members were trained on COVID-19 response. And to this end, trained volunteers and staff members continue to cascade this training down other volunteers at their respective villages. The Botswana Red Cross has established an internal COVID-19 response team mandated with the coordination of the COVID-19 response and ensuring that compliance within the Botswana Red Cross is being ensured. With technical support from the IFRC, we conducted a chain of trainings to our staff and volunteers on risk communication and community engagement, RCCE, epidemic control, and COVID-19 trainings. We have also developed departmental COVID-19 guidelines to guide our daily operations, such as community-based rehabilitation guidelines on how to handle clients in home settings, but still promoting social distancing. We have also erected washing bays at our offices and the centers for the disabilities. We have developed the new standard operating procedures, or SOPs, of engaging communities and offering humanitarian services. These new SOPs, we do follow social distancing guidelines and encourage the use of masks. I will now dwell in the point of interventions or response to COVID-19. How did we respond to COVID-19 as the Red Cross? Bagaitsu, since the outbreak of COVID-19, the Botswana Red Cross has embarked on a number of interventions to respond to this pandemic. The main goal on our intervention has been to support government to implement a comprehensive response to prevent and control COVID-19.
by implementing community-based activities. To achieve this goal, our interventions have been guided by three main objectives. These objectives, objective one, basically seeks to contribute towards an overall national preparedness, response and recovery, to address cross-cutting humanitarian and social needs of vulnerable populations. Objective number two is to seek to communicate critical risk and event information to communities and counter misinformation. Objective number three is to reduce vulnerabilities and enhance community capacities to cope with socio-economic and impacts of COVID-19. Just to zoom in to objective number one, we are part of the COVID-19 coordinating teams, where we offer humanitarian guidance and advice to contribute to national preparedness and response. Some of our staff and volunteers sit at the National Emergency Operating Center. Some sit at the District Emergency Operating Center, while some are at the local or village emergency operating committees for COVID-19 response. We continue to carry out WASH and social services programs across the country. To date, 147 households, constituting to about 700 individuals in the Kalahari district, were assisted with hygiene packs, water buckets, and JoJo water tanks. Kwening also benefited from the JoJo tanks to improve access to water and promote hygiene practices. About 50 households, constituting to about 200 individuals, were supported with hygiene packs in the Borolong district. We have also supported 75 students with disabilities and their families. We gave them food packs, hygiene packs, including masks and sanitizers. We have provided 65 families in the Kwening Central District, the Kalahari District, Borolong, and the Southern District with shelter in forms of tents. This bagaitso was to assist decongest those families as we conform to the social distancing protocols. We have also provided shelter in terms of tents to institutions like schools and clinics to also help practice social distancing. We have supported vulnerable children with school packs, bags, food hampers, solar-powered radios, toiletry, and stationery to enable uninterrupted learning during COVID-19 period. In liaison with the assessment teams from government, we have supported about 1,000 migrants' families with food hampers across 7 districts during the lockdown period. The Red Cross also offered food and hygiene support to 115 international students at the University of Botswana over a 2-month period. The students could not make it to their respective countries due to the travel restrictions. Further to that, we supported around 300 families through our food security project by providing monthly food and hygiene hampers. This particular project will continue for the next 6 months. In partnership with the Ministry of Local Government Development, our volunteers across Botswana supported the food distribution exercise
which was rolled out countrywide. Our staff and volunteers were also trained on psychosocial support and psychosocial first aid. I'll speak now more to objective number 2. The Red Cross has embarked on an information dissemination drive to communicate critical risk and event information to all communities and counter misinformation. We have trained our staffs and volunteers on risk communication and community engagement in order to drive COVID-19 communication and community engagement. In partnership with the IFRC, International Federation of the Red Cross, we developed information, education, and communication material, IEC, that was distributed to the public. We have distributed social distancing stickers to various ministries, hospitals, hotels, malls, schools, and clinics. We have also designed a hand washing advert, which is currently playing on BTV. This was to promote the correct way of hand washing as a measure to prevent COVID-19. COVID-19 information dissemination and health promotion were also conducted through distribution of IEC materials to stores, tertiary institutions, households, schools, hotels, traditional meeting places, and also health facilities. This COVID-19 information was also translated to vernacular languages to increase the uptake and understanding of the message and promote community engagement and accountability. Volunteers across all the regions were engaged in other health support activities such as screening, permit registration, and ensuring compliance in public areas. We also continue to demonstrate safe use of water at local water points and promote hand washing methods. Now I'll speak to the last objective, which is objective number 3, whereby we have activated over 4,000 volunteers and trained over 600 on epidemic control and COVID-19 across Botswana. Our staff members and also volunteers were also trained to respond and disseminate information on gender-based violence. This was a response to an increase on the gender-based violence cases reported during the lockdown period. We have designed and promoted and demonstrated traditional methods of hand washing at rural communities, and the Sekupu method. This was done at both household and community levels. We have also procured personal protective equipment or PPEs, sanitizers and masks for our staffs and volunteers. In partnership with the Ministry of Health and Wellness and NAPA, 250 volunteers have been deployed to assist the Ministry of Health at District Health Management Teams or DHMTs, clinics, national laboratories, and public areas with contact tracing, promotion and compliance of COVID-19 protocols, and data entry, amongst others. The engagement of these volunteers ensure that institutions adhere to screening, registration, social distancing, sanitizers, all customers and clienteles. The Red Cross has also partnered with IFRC and the European Union and donated PPE to the tune of 1.4 million to the COVID-19 Relief Fund. This equipment will be used by the frontliners in their response to COVID-19. We have also supported other NGOs, civil society organizations, churches
with about 13,000 crates of cold beverages or drinks to enable them to assist the vulnerable communities. It is important, Bagaetsu, to note that COVID-19 is the worst pandemic in this century, and only through partnerships and collaborations with other stakeholders we can be able to strengthen our response towards COVID-19. One of our core goals in our 2020-2025 strategic plan highlights that we strengthen and forge strategic partnership to enhance our delivery and sustainability as an organization. It is in pursuance of this goal that the Red Cross forged strategic partnership with government, developmental partners, corporate organizations, NGOs, and other sectors to promote a coordinated response. Some of the partners that we are actively working with include UNICEF Botswana, UNDP Botswana, the Global Fund through the National AIDS and Health Promotion Agency, NAPA, the MasterCard through the former President Re Festus Mogai, the IFRC, the ICRC, Ministry of Health and Wellness and other relevant government ministries, Standard Chartered Bank Botswana, the European Union, and the Chinese Embassy in Botswana. Lessons learned. What have we learned as a Red Cross since COVID-19? The key message here we can take up is that voluntarism has proven to be important now more than ever. It has proven to be key in public health and community-based approach to promote ownership and community accountability. The Red Cross volunteers have proven to be experienced, resilient, passionate, trustworthy during disasters and health emergencies such as COVID-19. And the Red Cross is arguably the implementing partner of choice when it comes to such eventualities. We have also learned that humanitarian services should be at the center of all emergency responses. And this COVID-19 experience has strengthened the delivery of the Red Cross mandate as the largest humanitarian organization in Botswana. Our response, Bagaetsu, needs to be inclusive of all actors, from government to parastatals, non-governmental organizations to business communities, civil societies, and individuals. A key message also to take home is that even though COVID-19 started as a health challenge, it has now grown to be a social and economic burden in our communities. And the most vulnerable are likely to be more negatively impacted. In conclusion, I would like to encourage potential partners and donors to partner with the Red Cross so we can jointly support the vulnerable communities during and after COVID-19 period. I would also want to reiterate the Ministry of Health and Wellness message of prevention to say, let's wash our hands with clean soap and water. Let us sanitize, keep social distancing, and also let us use mask. Bagaetsu, ke a leboga. Ra leboga CEO me ke go kopea gore ke go hemetse e metlhano molaetsa o re tlatla ka Setswana. Pele ga dipotso ga o ka o re tlatla. Okay. Thank you, Raitsu. Ke re tswa go re le ba mokgatho wa sehapano se se shibidu Raitsu. Ne re batla go rarisa Batswana hela go ba bolelela gore maikaelelo a rona le tse re di dirileng ka COVID-19 ke eng. Mme ke semolle hela ke tshwaele kana ke
bolelle Batswana gore Red Cross kana mokgatho wa seapano se se hibidu ke eng. Mokgatho o rra o tlhamilwe ka tsetana ya palamente ka ngwaga wa 1968. Mme maikarabelo a mokgatlo e ne le go thusa ka nako tsa dipetso tsa tlholego. Dithuso tsa rona di lebeletse go thusa ba ba amilweng ka mokgwa ope fela wa sebetsa sa tlholego ka potlako. Mokgatho wa seapano se se hibidu ke mokgatho o motona mo Botswana mo ditirelong tsa bopelothomogi o hithelang ditiro mo metseng ka baithaopi ba ba dikete tse di masome 10,000. Ke tla tswelela ke buela gore COVID-19 e re amile yang raetsho. Mo ngwageng wa 2019 mokgatho o simolotse tiriso ya togamano kana strategic plan 2020-2025. Maikaelelo magolo e ne e le go phatalatsa le go simolola tiriso ya togamano 2020-2025 lefatshe ka bophara. Bolwetse jo jwa COVID-19 bo amile mokgato ka re ne ra tshwanelwa ke go atolosa dinako tsa mananeo a a farologaneng, gape ra tsamaisa ditiro re lebile melawana ya itshireletso. Mananeo a tshwana le thuto ya dikolo tsa bana ba ba tshelang ka bogole, dithutuntsho tsa thuto ya ntlha first aid, di ne tsa tshwanelwa ke go ema bokhutshwane. Re bankanya dikolo gore di nne mo seemong se se maleba sa thibelo ya COVID-19. Bolwetse jo jwa COVID-19 gape bo amile letseno la mokgato. Re ile ra tshwanela ke go emisa mananeo a dirang madi. Seemo se se amile le ba re bonang madi a tsamaisa mokgato mo go bone ka COVID-19 e iteile lehatshe ka bophara. Mokgato raetsho o ile wa tshwanela gape ke go atolosa phuthego ya ngwaga le ngwaga ya maloko kana AGM. Mme gape se sengwe re simolotse methale e mešwa ya go thutuntsha ya dithuto ko bathong. Re lebile melawana ya itshireletso mo COVID-19. Mokgato gape o simolotse dithuso le methala e mengwe re dirisa maranyane se se amile dipalo tsa ba re ba thusang le nako e re thusang ka yone. Mme raetsho mo go ipankanyeng ga bolwetse re ile ra rutuntsha our staff kana babereki ba rona le our volunteers ra ba rutuntsha ka bolwetse jone jwa COVID-19 le bo epidemic control le dithuto tse dingwe hela jalo tse di tseneletseng. Mme re ntse re thusana le ba re berekisana le bone ba lekgotla la Red Cross la mahatshehatse la IFRC. Mme e rile re sena go dira jalo re ile ra ipankanya ra tsibogela bolwetse jo jwa COVID-19. Mme ra baithaopi ba le 4,000 ba ile ba tswa mokgosi gore ba nne malala a laotswe gore ha sengwe se ka direga e be re dirisa bone. Mo bogompiekong raetsho re na le baithaopi ba ba ne ba ntse ba dira le ba Ministry of Local Government ba thusa go abela batho dijo. Mme re na le mananeo a mantsintsi a ne re ntse ra dira, mananeo a go tshwana a go ha di-hygiene pack kana tsa iphepafatso, mananeo a go tshwana a go ha dijo kana di-food hampers, le mananeo a ne re thusa baagisane ka rona kana di-migrants. Re thusitse baagisane ba ka tshwara 1,000 ka dijo ka nako ya lockdown. Re ile gape ra thusa baagisane ba ba tsenang ko sekolong sa Madikolo, University of Botswana, ba le 115. Bana ba ne ba sa kgona go ya ko magaboneng ka nako ya COVID-19. Mme raetsho re ntse re tsweletse re rutuntsha our staff ka dithuto tse dintsi tsa gender-based violence. Maikaelelo a rona e le go atolosa dithuto tse Botswana botlhe ka bophara. Re ile gape ra tshwaragana le ba re berekisanang le bone go netefatsa gore re thusa le goromente wa rona go aba di-PPE kana tsone di dirisiwa tsa go lwantsha mogare tse ne di ja madi a kana ka 1.4 million pula. Nngwe ya tse di dirang raetsho ke go ha ditante ya ka le itse Red Cross e itsewe thata ka ditante. Mme ka nako yone ya COVID-19 re ile ra bona go le matshwanedi gore gongwe re neele bone batho ba go bo dikhutswane ditante gore ba kgone go dira gatsa gone mo go bitswang go social distancing ka gore re ne re ba to do what you call decongestion.
Okay. Gore re ithutile eng raetsho mo bogompiekong. Se re se ithutileng thata re le ba mokgatlho wa Red Cross bo mosola ja tirisanyo mmogo le batho kwa ba nnang teng, community based approaches ka ba itse ngwao le ditumelo mo metseng ya bone. Botlhokwa ja tshwaragano ka ba tsaya seabe ba ba farologaneng, stakeholder engagement for all relevant partners. Tirisanya mmogo ya botlhe ya mokgatlho wa segapano se se hibidu gore re kgone go hitlhelela maikaelelo a rona a go thusa batho ka dipalo tse di nametsang. Raetsho e re ke ntse jalo ke eme hela ke ise molaetso wa bana le botsogo ke re ipabalaleng, re thapeng diata, re sanitizeng kana re dirise yone go se belaya mogare yone eo le mask. Ke a reboga raetsho. Ke a leboga re Mukokomani ka tekodiso eo me ke na le morwarre re babedi hela ka kwano ba ile gore tlabe re botsa dipotso mele ba ile gore tlabe ke busenya le bone mo mogaleng le bone tlabe re ntse re golagana le bone gore re kgone go tshwaraganela puisano ya moso wa letsatsi la gompieno Tite ke bidwa tayo le Tite go tswa ko Radio Botswana. O sa tswa go nankola jalo gore le thusitse di-districts kana ke re dikgaolo le disupa ka mephithelano ya dijo ka nako ya lockdown. Botso ke gore mo nakong ya gompieno o ne malapa a leng gore le ka tswela thusitse ka nako eo seemo ke se se ntseng jang le a go tswela le ntse le ba tlhodimela e le gone gore dikgaolo tse dingwe tsone a ra go bona lo ntse lo atolosa mosepele wa lona wa go leka jalo gore lo latlhele se lo nang le sone. Ke a leboga raetsho. Re tlile go tswelela re thusa bone ba ne re ntse re ba thusa ba re ke ba tshwaetseng ba ba leng 140. So ke boletse gore re tla ba thusa mo like for 6 months. We'll continue assisting them for 6 months. Re ba thusa ka project ya rona e bitswang go the food insecurity. So our project will last for the next 6 months. Me happy we still hope and believe that we will still get more funding to further assist other people across the entire Botswana. Re tla re ntse re leka re ntse re batla madi go leka go oketsa go thusa ka bontsi ha re bone yone madi a go dira jang. Ke a leboga raetsho. A ke tsora wetse mo go ya bobedi eno ba tla tsama ba tlhola ba thusitseng kana tota ya bobedi ke ne ke batla go itse gore mo sebakeng sa gompieno a le tlhodimela seemo sa bao ba le ba thusitseng le gone ke ne ke batla go itse gore ke a leboga raetsho. Raetsho ke go ntse jalo in our projects re nna re dira mo go teng monitoring and then evaluation. Ha re bua re 6 months jalo go ra gore kgwedi le kgwedi re ntse ra ba etela re bona gore ba tshela jang, re bona gore a gona le nngwe thuso ya ba ka e batlang ka gore re tla bo re ntse re na le bone helalo go itlheleng kgwedi tse 6 re ntse re na le bone re ba thudumela jalo re bona gore a gona le sengwe gape ga godimo mo go se re sa ba fileng se re ka kgonang go thusa ka sone. Ga ke tsora ke go tule o ela sentle mo go ditiro tse leng gore ga la kgona go di dira ka mabaka a gone go tlhaga ga mogare gore lo go di dira ka tsela e ntseng jang go ya pele ke re mo nakong ya gompieno ga re itse gore segaje se sa go nna bogale go lekana go hitlhelela leng se ka re letla mo nakong e kae go dira eng sentse re tlwaetse go se dira kana se re ikeletseng go se dira jaaka le gore no lona le maikelo a go tshwara phuthego ya ngwaga le ngwaga le lona le maikelo a go tshwara le ditlhopho tsa komiti kgolo ga mmogo le ditselana tse lontseng lo kgona go kgobokanya madi ka tsone gore jaanong ka gore tse tsotlhe di eme ka mabaka a go tlhagoga ga mogare go ya pele lo a go dira dilo tse ka tsela ntseng ya ke a leboga raetsho. Jaaka ke boletse mo pego mo bogompiekong re setse re simolotse go dirisa maranyane plans are underway go bona gore tsone di AGM tsonetse
a ne re ka kgona go bona gore re ka tshwara tsone di-annual general meetings ka tiriso ya maranyane mme gape le gone go batla madi a ka ne re bua gore kana letseno le ile ko tlase re ntse re tsweletse re le ka go dirisa maranyane go di-websiteng tsa rona go bona gore re ka nna re ntse re reacha those donors out there using the smart ways of doing business kana gate malatsing a ke the new normal le rona re le go Red Cross re ipapanne mme re ntse re icheka go bona gore go a pele dilo tse dingwe re tla di dira jang mme ra etswe ke tshwaele gore mme le one kana COVID-19 e re rutile sengwe mo bogompiekong re itemogela gore gone go dirisa maranyane one ao it has made us even more efficient and effective tumelo ya rona go ke gore re tla tshwarelela hela jalo ka yone efficiency yoneo re dirisa the smart ways of doing business go ntse go tswelela re a pele ke a leboga retso tanke re Mukokomani. Rachel Sebenya di dumela ke a leboga re mohutsiwa ma ka tswala khatsela ne ke re ke botse re go gone gore a ke ne ke utla bua ka palo ya a ke tsora ke motlile sentle gore ana re 140 people ba leng gore ba thusa ne kopa gore gongwe a re tlhalosetse gone gore ba gorogile jang gone gore ba iphitlhele ba tsere bone ba what was the criteria leng gore e ne ba e dirisa mme ebile gape e le batho ba Red Cross a go a kgonagala jalo gore gongwe motswana hela mongwe leng gore o bona gore gongwe wa palelwa go tsa o dikobo dikhutshwane a o ka ba approacha jalo gore gongwe o ka tla go ikopela go thusiwa ke a leboga okay ka leboga khaitsedi aka ga ke na ope mo mogaleng gape seo o ka tsibogala dipotso tse pedi tseo ke a leboga raitsho ke a leboga mma bone batho ba ne re ba bontse ke ba lolola gore ba thusitse ba bo 147 146 re ile re dirisanya le ba bone ba Ministry of Local Government re tsa database mo go bone mme gape re dira yalo re lebile selo sa madi a rona kana re tsa dithuso tse ko ba re dirisanyang le bone ya ka bo IFRC ga re dira di-project tsone tseo jalo ra meta re bona gore mo mading a re nang le one re ka kgona go thusa batho hela ba le 200 ka selekano se se kana ka kgwedi tse di kana mme tumelo ya rona ke gore ga re ntse re dira bonyenyane jo re bo dirang jo jana bangwe ba tla go go rona ba bone bontle jo re bo dirang jo mme ba re he madi gape re tsweledise ga re tsweledisang teng gore re thuse bontsi ka se re se batlang ke go thusa bontsi potso e nngwe ya bobedi o na a botsa gore a motswana ko gae ha na le lethoko o ka tla ko Red Cross ke potso e thata mme ke tla ya araba ka bothata maitsho tota kana mo bogompiekong mongwe le mongwe o amilwe ke one COVID-19 letseno le re nang le lone ga re lete gore gongwe re ka phutholola ra re mongwe le mongwe ate go tsaya ya ka ke boletse pele we are augmenting government efforts or we are closing a gap ha ile gore goromente o ka tswa a shota teng kana a dira teng nka go fa sekai ha go ne go diriwa the food distributions re tla bo re ne re thopile bone bangwe bone bao kana ba 200 e be re bua le goromente re re nya mme mo go bone ba ba leng 200 ba rona re tla ba thokomela ora gore ka mahoko a mangwe government has saved food items that could have otherwise gone to those 200 people. So rona we come in to fill in the gap that we see mo go goromente. Thata mo bathong ba ileng gore ba go bodikhutswane gape ba go mahilong a go tenyana teng. Ke a leboga raitso. gongwe mo dingweng tseo o di umakileng re Mukokomani o buile kgalang gore bobelotlhomo ge lo lemogile kana COVID-19 e re lemositse gore ke kgang e botlhokwa bogolo jang ga go tsibogelwa seemo sepe se se tlhagogileng gore se ntse se le ko tlase kana se sa lemosege mo go kalo
kana go ntse go diragala jang me pele ga o gongwe re tsena ko goreng o tlo tsibogele seo ke laletse Motswana gore o ka re tshwara mo mogaleng wa 3164437 3164437 le 38 kone mogala o e leng gore re ka buisana le wena mo gone mo nakong ya gompieno kana o batla go botsa ba Botswana Red Cross potso kana ka kgelo mo go tse e leng gore ba ntse ba re ditekodisa ka tsone mabapi le ditirelo tsa bone mo nakong eno e be le gore o ka letsa one mogala o bo goroga ka kwano re ya Mukokomani ke a leboga raitso o no botsa gore a boithaopi maybe o kopa gore o ka e boelela gape e ra seemo sa bobelotlhomogi kana humanitarian aid kana humanitarian services gore di lemogile gore di botlhokwa thata mo go tsibogeleng seemo sepe se se ka tlhagogang gore a se gongwe ka tselango lo ka tswa lo raya gore sentse se sa lemotshega mo go kalo kana seemo sa bobelotlhomogi ka ha re tsibogang ka teng go ntse go le ko tlase kana jang ke a leboga raitso kore ha o ka lemoga lehatshe le la rona la Botswana it's categorized as a middle income country se se rayang gore mathoko ga se gantsi ga a mantsi thata mo lehatsheng la rona as compared to other countries. So over the past years le yone economy ya rona e ntse e dira botoka thata o ka lemoga le dithabololo tse re ntse re na le tsone go supa gore nya Batswana ba ne ba ntse ba thabologa over time se kana rona re le ba Red Cross gantsi tiro tsa rona di gone ko magaeng a kere re thusa bone batho ba thabologo e ko tlase mme hela e se gone batho ba ba tlhokang kana COVID-19 yone ga eta bone batho ba ne ba leng gore they were above poverty debt line kana gore re yana they've dropped down to that line a kere gore before everyone na kgona go tshela ka seemo se se rileng kana COVID-19 eta gore ya mangwe le mongwe le bone ba ne ba le go godimo ga poverty line kana ba le mo poverty line now they are below the poverty line ke sone se re se re supentshang gore bone boithaopi le bopelothomogi bo nna bontsi le bone batho ba ba batang dithuso ba nna bantsi e le sone seemo sa COVID-19 raetso ke a leboga ne ke batla gone o ela mo goreng a ke kgang e leng gore ra itsibogela go le thusa mo tsibogong ya lona gore kana seemo ke se gore a gore se batla re tshwaragana ba rotlhe gore a re dira mo go hetang ka ha re ntse re dira ka teng kana gona le ha e leng gore le tshwanna ke gore lo bope molaetsa wa lona ka tsela nngwe gore lo re lemotse gore seemo ga e se sa nako tsotlhe se ke se selese right go ba maruri jaaka ke buile gore re tsweletse re dira this information dissemination ka our risk communication and community engagement mo bogompiekong e rile hela COVID e nna teng re ile ra imisa mananeo a rona mangwe a mantsi to respond to COVID-19 se le tshupo ya gore COVID-19 it is a disease e leng gore ya go ama mongwe le mongwe gape thokana le mongwe le mongwe gore a focus all their efforts all their energies towards COVID-19 tumelo ya rona ke gore seemo ga sa thola e le sa maloba tumelo ya rona ke gore dipaka tsa gompieko di hetogile bathoki ba ka nna ba oketsega batho ba ka nna ba latlhegelwa ke ditiro ke ntse ke bua ka di-migrants ke seemo se se bone go ntse go tsamaya ka nako ke sone se o bonang ke kopa le bangwe ba ba batlang go thusa gore le bone ga ba na le seabe go ka thusa ba ka tla ra tshwaraganela tiro e go bona gore re oketsa le gone go gasa molaetsa wa rona wa itshireletso le gone go bona gore re oketsa go ha thuso ya Batswana gore ba kgone gore ba itshitlele kana ba nne sustainable until this COVID-19 has gone by. Thank you. Tite me ke pele ga ke tsena go gona tla ke tseya mongwe mo mogaleng ene ke trompeta o ko molepolo le ntate kwena era nya dumela ka ko le mogolo era ke re ke la tlhele go bua mahoko a kgatlhang thata man jaanong ke re ke botse yana dipedi hera tse ke na le tsone kwena ke gore di tse repo dipedi hela ke re ra
utlwa bua mahoko a mantle gore ha puso e tlhaelang go tsena teng ke gona ha le kgonang go tsena teng mo jaanong kana ka nako ya lockdown ba bangwe re ne ra rata go bolaelwa ke tlala ko merakeng ke tswa ha maboane hale bonne mpuso e sa kgone go tsena mo go rona mme ha nka be ne re itse gore le ha kae gone ko re ka be re ne ra go ikuela ko go lona le tla le mo dikgaolong tse dintseng jaana tse tsone tsa tenyana teng jaaka bone bo maboane kana maboane ka tla tsaka le thakeng le thake ka tla tsaka mo ga mo lepolole ya bobedi mokwena ke bo kire ke botse jaana gona mo lepolole mo gona le batho ba ba bidiwang ka re ke bana le bogole ba go bea mo mekgwateng mo ya ka maabane yana ne rena le yo mongwe a tshwarisitse bothata ha FNB hae kire batho ba ba tsamaya hela gona la le se ba pipile mo molomong mo go sone ga gona go tsa ba gatelwang teng a ra batho ba ga le na gore le ka tsena go gongwe la bona gore le ba gatela ha kae kampo gongwe ba tsengwa ga bo dipateleng ha le kana ha kae hela ga ri o kalo kwe ke a leboga re Paul ko molepolole re ka tsibogela tsone tseo re Mukokomani ke tla go wena Tite ke a leboga re Paul o na botsa gore re ko kae ko molepolole le go dikgaolong tse le tsa boletlhakeng mme ke re nya mme re teng ke ntse ke bua ha ke re ne re ntse re fa dingwe dithuso ko bokweneng ko boletlhakeng le ko bo molepolole kana se raitso o ka lemoga gore we don't work in silos gore re berekisana le goromente ha re tsena go dikgaolwaneng tse re tsamaya le bo molaodi le di council secretary ke gore we don't go there hela re le nosi ra bo re ne re tsere this need assessment from the government rona sa rona e le go thusa or to just to augment kana mokgatho wa Red Cross ba gaitso ga o kita o kgona go dira gothe re lebile letseno re ka dira bonyenyane bo re ka kgonang jone mme re thusana le ba goromente se botlhokwa ke gore ha madi a tsena a le teng re tla nna re ntse re oketsa re ntse re tsena mo dikgaolong tse dingwe mme re ntse re tswelela re dira our mandate ya the Red Cross as auxiliary to government ya bobedi o na bua ka bana le bogole ba leng gore ke dumela gore o bua ka ba gongwe ba tleng ba tsamaye ba ntse ba dumedisa ba kopa thuso e ba ka e kopa mo go rona gore di-mask ga dio le tse dingwe tse ba dithuso tse ba ka di tlhokang e ka re ga ba di bone motlho gore lo bogakala bokae gongwe le mahelo a tshwana le gone kokweneng e le go tsweledisa mmogo ya ntlha ya e boditseng ke a leboga raitso kokweneng in particular ke ne ke tshwaetse pele ha gore re partnerile le bangwe ba re dirisanang le bone we have a project in the Kweneng region e leng gore re partnerile le ba the Coca-Cola Foundation e leng gore mo go yone re tsweletse re ha batho tsone di-mask re ha batho tsone di-emere tsa go tlhapa diata jalo re ha batho tsone dijo jalo mme jaaka ke boletse raitso kana kgang ke letseno gore re ka kgona go dira hela se re nang le sone mme keletso ya rona ke gore re atolose go thusa gone ga re ka thusang teng ke ratile thata tshwaela ka bana le bogole kana le rona re le ba Botswana Red Cross re na le dikolo tse 3 tse ke neng ke di buile tsa bana le bogole mme re berekisana le goromente le bo mabiipelego to do the assessment tsa bana bone ba gore ha ba kgona go qualifya ba kgona go admitiwa mo dikolong tsonetse re na le sekolo se se ko Sefare re na le sekolo se se ko Tshimologo Francistown le sekolo se se ko Tlamelong mo Tlokweng ke re tloetse hela gore ha ile gore go na le mongwe yo leng gore gongwe ke ngwana o nang le bona le bogole a batla thuso ya go nna jalo o ka itshwaraganya le rona kampa itshwaraganya le bo mabiipelo go ba kgaolo neo bone ba tla itshwaraganya le rona ra bona gore re ka thusa jang ke a leboga raitso ke a leboga CEO Titi tla ke boela ko wena mabapi le karabo o sa tsang go ya ha morwa re mohotsiwa
ya kana go botsa ka gore go ya pele le go dira jang mme o ile a nankola jalo gore lo ya go leka go dirisa maranyana se ka ke lebile ne kganya ya AGM gore mo sebekeng sa gompieno lo setse lo kile la golagana le makalana mangwe a e leng gore a dira thata ka tsa boranyane gore go ya pele ke eng gore go na gore lo fane maele ideas tsa gore lo ka hela lo dira ka tsela ntseng jang ke lebile gone jalo gore re na le banana mo lefatshe la Botswana ba leng gore bangwe ba dire dithuto tsa maranyane tse leng gore gongwe ha le ka golagana le bone ke tsaya le gore lo ka nna le solution ya gore le ka tsweditsa jang tiro tsa lona online so e nngwe gape be nna kganya ya boithaopo lo dira jang go golagana le sekai monana kana mongwe motho yo go tsakao o leng gore mo sebakeng sa gompieno o ka ba eletsa gore ke teng ka nna mongwe wa baithaopi mme gongwe le ise le gore go tsakao wait o ka ditsebogela okay ke a leboga raetsho ya maranyane raetsho mo bogompiekong re tsweletse re bankanya our internal systems tsa information technology kana IT go bona gore le tsone di tepatepanya le seemo sone sa maranyane ya gompieko re ntse re kgona go bua le ba re buang le bone ka tsone bo di Skype jalo bo Microsoft Team o ka lemoga ha re go bone re le Botswana Red Cross re berekisana le mahatshe a ke a buileng a 192 this Red Cross National Society worldwide so go maleba gore gangwe le gape re nna le tsone di Skype call le bone re nna le the virtual meetings kana yone COVID-19 e disruptile tsone di meetings tsa rona lenaneo la rona le Red Cross re na le di meetings tsone tse di leng teng mo Botswana le tse di leng teng kwa ntle mo Africa le tse di leng teng kwa ntle kwa bo Geneva so mo ngwageng oneo go ra gore all those meetings they have been postponed kana ke di meetings tse leng gore di mo constitutioneng e tshwanetse gore gongwe mo ngwageng e be re kgonne go tshwara di meeting tsa palo yoneo e rileng mme tumelo ya rona ke gore go a pele ka re setse re simolotse go lomaganya yone IT sengwe le sengwe jaaka re bona mo bogompiekong se tsamaya hela se le malala a laotswe re setse re kgona go dirisa bone bo di Microsoft Teams re kgona go dirisa bo Skype we can have virtual meetings tse di leng gore di live right ke tla tsena mo go ya bobedi ya boithaopi Botswana Red Cross the way e leng ka teng or the way it's constituted re na le mo go bitswang go twe di branch that are at village level and then we do have the regions and then we do have the National Executive Committee those are the three levels so ha le gore go na le monana go gae yo batlang go nna moithaopi kana ke monana ko Mashoro o tla itshwaraganya le branch ya Mashoro o tla bo gona le chairperson wa branch ya Mashoro o tla tsena gone ko a bua le bone ba mo ha di form a fila di form mme be dita gone ko ga borone e be re mo registera e nna moithaopi wa Botswana Red Cross mme kana ba ithaopi ba rona re bona ra ba rutuntsha ga o sena go nna moithaopi re dumela gore re go neele dithuto tse di maleba dithuto tse di tshwanang le tsa first aid dithuto tse di tshwanang le tsone tsa disaster preparedness so go na le getting payment for you to be a volunteer ene re rotloetsa gape gore bone banana e nne ba ithaopi ba Red Cross ke sone se re se rotloetsang go ya pele raitso ke a leboga ka leboga CEO ta ke boe ke golagana gape le Rachel re mo hutsa ke a leboga ne ke re ke botse re Mukokomani go gone gore ga ba tla go nka di project tse leng gore nda sustainable project ana during this time tse leng gore even after COVID-19 re ka di bona ile gone gore they sustain batho ba ile gore go batle ba batho se jaaka nantsa ha the example jaaka bo molepole bokae ko kae yana gongwe ga gona di project dingwe tse leng gore ba setse ba di dirile tse leng gore tse leng gore ke tsa long term tse leng gore go pele di tla tle di nne dintse di ba thuse gona le gore gongwe batho ba teng ba tle ba ska ba nna ba dependa thata mo di handoutsing gongwe ba diretse bo digareng tsa merogo jaana whatever it could be tse leng gore they will sustain them o etse Rachel ra ke solela gore wa ntlhaloganya o e tshwera ke CEO nya we tlhalogantse o tla itsibogela ke
a lebogara ke a leboga kgaitsedi ya ka gongwe mo nakong e setseng ga ke serang ka kgola go tsaya mogala o le mongwe hela mo 3164437 3164437 kana 38 CEO o re ka tsibogala potso ya ga Rachel. Ke lebogala potso eo Rachel. Emma go boammaaruri, we do have long-term projects tse re nang le tsone. Mo pegong ya me ke buile ka di-project tsa food insecurity. Project e maetsho e simolotse mo ngwageng ono e heta wa 2019. Gore o ka lemoga gore sengwe le sengwe se Red Cross e se dirang, re agelela or we are upscaling what we have already been doing. Gore ga re dire sepe se se pharologanyo. Re Red Cross sengwe le sengwe se re se dirang, it's within our mandate. So all these projects tse dingwe e ne le di-project le gore re ntse re na le tsone. Re na le di-project tsa food insecurity tse e leng gore ra go abela batho di-garden, tse e leng gore ra go abela batho dijo, tse e leng gore ra go rekela batho merogo go lema. Re na le di-project tse e leng gore di a go thusa di-farmera ka bo luseni. So this project will take about a year to 2 years. Re na le di-project tsa go nna jalo. Mme gape ga re ntse re di dira lo raitso re rotloetsa yone gore batho le bone ba ipelege gore re na re ntse re di dira lo re ba hand holder gore ba ye pele re ba tsenya mo training. As we speak now, we have trained about 100 farmers gore ba tle ba kgone go dira tsone di-garden tsone. We train them on smart gardening or smart agriculture mo e leng gore ra go lema merogo re tsenya mo di-tyreng tsa dikoloi to save water. Ra go tla re bona gore bo dijojo go bona gore merogo ya bone ga ba imelwe thata ke bile ya metsi. Mme ra etsho di-program tseo di teng mme re tla tswelela hela ka tsone mme re ntse re taka tse dingwe tsa short term tse di addressang mathata a bohehu a COVID. Ke a leboga retso. Ka bokhutswane sa bohelo ke mogopolo o sa tse go nankola mogopolo mo ntle le gore le mo gone gore tswela le ntse le lebe dikgaolo di na le ka go harologana ya lo di na le bo di-natural resources tse tse le gore di harologane bo senga parilwe ke le gona hela le gore lona le based project e leng gore e go kgalega disekai ile senga parilwe le na yalo le tse dingwe gape ko bo bokala ka jalo so le ka njalo gore le tlhodimile thata gore lo ka tswa ka di-project di mo dikgaolong. Ke a leboga mme CEO ga o mo lebogela mogopolo gongwe o tsibogela o bo gongwe molaetsa o ka o gatellang o yang ko Motswaneng mo nakong eno re lebile le ditirelo tsa lona lo le ba Botswana Red Cross. Ke a leboga re motsiwa ke a leboga for kgakololo eo ke tsa gore tla etsa mohago mme tla re ntse re ira tsone di-plan tsa rona re bone gore re incorporate yang on the bigger scale moving forward. Mme ba ga itshoma ke tse sebaka se go leboga ba ithaopi ba Botswana Red Cross. Ke leboga le Batswana go gae ba ba dirisang tseng sentle le rona ka nako ya COVID. Botswana Red Cross le ba ithaopi ba yone ba dira tiro e ntle hela thata. They are resilient volunteers and they are passionate. You know, they work day and night to make sure that they help the most vulnerable communities. Ke kopa gape le the communities or the business people to partner with the Red Cross so that re kgone gore re le mmogo re thusane go thusa the vulnerable communities mo Botswana. Ke a leboga raitso. Mookamedi wa Botswana Red Cross re Kutlwano Mukokomani kana CEO Botswana Red Cross re Kutlwano Mukokomani re tsho re lebogetse nako ya gago mo mosong wa letsatsi la gompieno wetso e ne re letlela gore re ka buisana go le kalo mo mosong wa letsatsi la gompieno tla ke leboge tshepiso sekolo ga mmogo le kgaitsedi ke sentle moeng ke bone ba ntse ba thusa go ranola ga mmogo le monaga etso TT keno re ntse re le ka kwano ga mmogo le ba re kgone go bua le bone mo mogaleng mo thulaganyong ya moswa letsatsi la gompieno go itlha re ikopana gape mo nakong e tlang tlhola sentle.